Takulandirani pano pa Shemina na Redsi ndipo mtsiku la tufana likambe kuzokhuza political economy of the US dollar. Ndi chifukwa chani maiko ngati Malawi kapena maiko onse osauka amankana asaukirabe komanso maiko olemera amankana alemererabe ngakhale pena pake timatha kuona kuti maiko komatu pa ground sakulimbikira koma zimakhala zikuyendera maiko ngati United States ndi maiko ena ku West. Komano maiko ngati Malawi otitalima cha mtundu wanje nchifukwa chani timakhala osaukirabe. Netakhalani pompo mumve bwinobwino discussion yonse. Nthawi ndi nthawi timakhala tikumva mawu okhaokhawa anthu akamakamba zokhuza chuma cha dziko lapansi makamaka chuma cha maiko osauka. Wina aliyense amakamba kuti tikuyeneka tizipanga export kwambiri, tikuyeneka tizipeza madollars ambiri, komanso tikufunika utsogoleri wabwino. Zinthu zimene zizi ndi zinthu zimene anthu ambiri amakhala kuyankhula koma kodi ndizoona? Komanso ndikufuna ndikufunseni funso ili, funso limene lili loopsa komanso funso linali kodi what if maiko ngati Malawi sakulepherayi komano akupanga operate mu chisystem chimene chikuapanga limit yo kuti achite bwino, structure chisystem cho chinangoyikidwa kuti maiko ngati Malawi achite bwino. Ndiyeno mu video ino tikhala tikumvesesa zimene zizi, and the video is not about blaming komano tikufuna tipange understand power, because tikapanga understand power imene iyi tizibweraso ndi ma solution amene ali relevant, chifukwa kupanda kusazimvesesa mphamvu zimene zizi timabwera ndi ma solutions amene ali theoretical komano they can't really help us tikabwera pa ground kuti tikambe nozoona. So the first segment I should talk to you that the US dollar is not neutral. Mumvesese pamene papa. Anthu ambiri amaganiza kuti ndalama ili neutral. That's the first mistake. US dollar is not just a medium of exchange. The 1. Reserve currency. 2. The settlement currency. 3. The pricing currency. 4. The debt currency. Ndutanthauza chani? Ndutanthauza kuti malonda ena aliwonse pa dziko lapansi pano ngakhale ali amafuta zinthu zikuluzikulu they are priced in dollars. That's why mukapita pa Alibaba kuti mufuna muode chinthu muzaona kuti almost sanene Alibaba yokha koma almost platform ina iliyonse everything is priced in dollars. Angokutanthauzira ninuyo ku currency yanu just to kukusinthirani kuti musavutike kumvesesa komano you see that everything is listed in dollars. Andiso china ngongole zimene timakhala nazo ngakhale tizitenga kuchani timati ku African Development Bank, ku World Bank, kuti kwa IMF, ngongole zonse zija zimakhala mu ma dollars. Anditu izi si zinthu zimene zikuchitika mwa coincidence. Iyi ndi structure imene akhazikisidwa kuti apange prevent the US dollar from failing. That's why we say kuti US dollar is one of the reliable currency. Komano for the dollar to be a reliable currency si chinthu chimene chinangochitika overnight. It's a structured thing. Andiso chinthu china, the financial systems clearly is in dollars everywhere. Ngakhale ku China ko, that although my Chinese they want the yuan to be a powerful currency, but you see that even in China the system is in dollars. So if you access the dollar, if a country accesses the dollar, you have access to life. If you understand what I've said, mumvesesa kuti dollar yoseija is not just in drama. Dollar ija ndi structural power, si drama wambayi. Segment yanga yachiwiri ndikufuna ndifotokoze how this system was built, makamaka historical context. Ndiyeno kuti mumvesese zinthu ziteni tibwerere ku World War II. After World War II, the global economic rules were redesigned.
The system ensured that industrial powers controlled finance, former colonies supplied raw materials, development would follow comparative advantage. But here is the hidden logic. Maiko osaukafe we are locked into low value laws, while maiko olemerawa anapanga monopolize high value production. Izi zitu sezangozi, this was institutionalized. Kana kunabwera ma checkmark, ma institution akuluakulu, the World Bank, the IMF, and all those banks you see. Ngakhale ife titalubwa cha mtundu wanji, ifeyo tukoma tindi ma raw materials kokasiya, koma tikudiyala si ndi dziko lolemera resourceful. Yes, ndi lolemera resourceful, but after the First World War there was an agreement, the secret agreements yokuti makolonies akalekale ife tiziyapasa iwo aje zinthuzi. That's why you see kuti ikangofika poti wina akakuti mfwe they unite against that person. Think of Muammar Gaddafi, who thought of one African currency, one African central bank. He was killed by his own people. So if you understand these things, you are going to understand what happens. And my segment number 4 ndio kamba za export trap. The export trap. Kawiri timamvesedwa kuti if we export a lot we will develop. Komano muzifunso iyi, kodi chani chimene tingapange export yo anthu akusowa? Kodi si anthu aja azunguwa kapena ma China amene akulima zinthu zambiri tikakhala ndi njala kuti gayira? Ndiwo titalima chimanga chambiri bwanji suti tikagulisa kwa iwo aja. So let's break it down. Timati raw commodities, zinthu zimene sizinapangidwe process, zimagulisidwa mu raw prices. Komano ma finished goods amagulisidwa mu high prices. Raw prices fluctuate widely. Finished prices are protected. So when Malawi exports tobacco, tea, sugar, the value captured is minimal. Most of the profit happens in processing, blending, and logistics. Zimenezi zimachitika kwa azungu komwe kuja. So this creates a permanent trade deficit. Exporting more does not mean we are earning more. Never. Even if we export foja watu kuja okuti tampanga mene anchitira muja ku Cuba, timati foja wapa mambo ku Cuba, there's no way tingagulise bendrama yambiri chifukwa maiko amene ajawa they branded the thing. So if you utapanga foja wabwino wa mtundu wanji tizigulisana muno ngati meti magulisana na Kings, ndana amene gule foja wa Nyasa ku UK just because wapangidwa process bwino ku Malawi. The branding thing. So samana mizidwe kuti when we export more we are going to earn more. Tipanga export jani? Kodi si ife amene timagula Vaseline? Si ife amene timagula ma wallet? Si ife amene tikugula ma toothpick ku China? Tipanga jani? Ikakhala textile industry inafa kalekale m'Malawi muno. Kodi ndi angati amene akulima thonje? Tizizifunsa mafunso ngati amene wawo. So what you have to understand, exporting more does not mean that you earn more. Segment number 5. Why industrialization is blocked? This is not by a choice. Anthu amanena kuti why not just industrialize? A country as Malawi industrialize? Really? Mukuganiza kuti zinthu zimezi ndi zinthu zophweka? Do you think that we can just industrialize and say kuti bas we have industrialized ifeyo madolo chani? Do you think it goes like that? No, it doesn't go like that. Chifukwa industrialization ikufuna long term capital, ikufuna cheap energy, ikufuna policy protection, ikufuna control over finance. Komano maiko osauka ngati Malawi amakumana ndi high interest rates. Mukuona mabanki athu akutipha. Conditional loans,
ngongole zoti zizikhala ndi ma condition abwino. Trade liberalization pressure. We need a free market, a market which is not monopolized by the state, a market which is not monopolized by the big entities. Look at bando yenieni, bando yenieni. You see that we have the big two. Muwadziwa masemu kadameti magwisa nchito kumalawi kuno sinde achula komano amakhomerera ma new entrants ndi chifukwa chani bando yathu ili yodula. It's not that Malawi, of course, in other way around we can blame the regulator komano the big thing ndi our azibalatuwa tikuti azibalatuwa amene akhala kuti pasama service kwambira kalekalewa. They are the ones who are killing us. Okay, kumeko ndinangodusako komano ndipitilize. Maiko osoka timakumana ndi condition ma conditional loans, trade liberalization pressure, import competition from giants. When a poor country protects its industry, is called inefficient. It is punished by markets. It risks capital flight. So the system places free trade, but only after rich countries are already rich. Segment number 6. Ndiya the debt dollar machine. Ichi ndi chinthu chimene muti muchimvetsetsa bwinobwino. What is the debt dollar machine? This is the most dangerous mechanism. When dollars are scarce, countries borrow. Maiko, say Pakistan, India, Egypt, the big countries which we feel they are somehow big, they borrow. Even South Africa borrows. Ngongole mabwana ndi ma condition. The repayment is in dollars. But as currencies weaken, repayment becomes harder. More borrowing follows. This is not a poor planning alone. It is a structural debt cycle. Ngongole itu inabwera a policy tu kwa azungu. To implement the policies, they will just say tapangani zitu khulukirani kapushoni kakuti kachi. Komano, in the long run, they are protecting the US dollar. Ngongole tu, it's a disciplinary mechanism. Leloli hatata apita munthalika ayambe kuyankhula kuti ifeyo tikutuluka ma system awa angoto mwayawala kuti muli ndi 5 billion ya ife tipaseni pompano mukapanda kuti pasa muona zakuda mukapanda kuti pasa tikikirani blockade mafuta sazebwera mu dziko la Malawi. At the end of the day tizamukira mtsogoleri uja kuti sakutithandiza komano mwina he wanted better for us koma system imene anayika ija sikufuna betterness for us. Sikuti mtsogoleriyo ayi. Ngati mukufuna mumvesese izizi tapitani mukaonere nkhani ya debt eugen, nkhani ya debt dollar machine. Takaonereni ma interview amene wakhala kupanga Dennis Mahata. Mukamvesesa. Andiso China ngongole ija imakhala loss of sovereignty. Dziko lathu lino, we can't be proud of ourselves. Sesingatheke. Ngati ni ngongole, they do what they want because we owe them money. Ndimene system ilili. Segment number 7 ndifuna ndikambe za ma rights, import culture and internal contradiction. Ma discussion ambiri okhuza ndalama amapanga avoid kachinthu akaka. Local elites, tiyambe ma local elites. They import luxury goods. Amagula ma Rolls Royce, amagula ma Bugatti, amagula ma BMW. They hold my foreign assets. They earn or save in dollars. They are shielded from inflation. Just because they are earning, they have dollars. Olokwa agwa, iwo ndrama zawo zimangonjezereka malomoti zizitsika. So while the majority suffer, pamene ambiri fete kupanga suffer, the elites adapt. Izizi
zimapanga create weak pressure for reform, zimapanga zimabweresa imported lifestyles, zimabweresa so political comfort with dependency. And the dollar crisis kwayo sizikhala zopweteka taganizire naja amene timakambakamba daily aja kuti olemera. Ndiye ndikufunseni, kodi dollar crisis imawaphinja? Obviously the answer from you will be ayi sizimawaphinja and sizingawaphinji. They have banks overseas. If they can, although I never bank kunoko, they can just go to their bank and take the US dollars kubanga externalize without any pressure. Anga nkhule ndani poti andalewo amabwereka kumweko. Segment number 8. Can there be resistance or escape? Kodi tingathawe izizi? Kodi tingazipange resist? Let us be honest ababa. Complete escape from the dollar system is unrealistic. But negotiation and resistance are possible. It includes marginal trade using local currencies. For us to be not over dependent on the dollar, we can just agree. Kudi kumwela kwa Africa kunoko, let's choose the currency which looks a bit stable. We can say, oh, the SA rand is better. We can use that and it will ease the pressure which we have pankhani yokuza my US dollar. Because zinthu zimene tufuna tikaude ku Tanzania, we can just order them in rands. Zimene tufuna tikaude ku John, we can just order them in rands. In the long run, tikupulumuka. Tikufunika ma strategic import substitution. We should... Okay. I don't know how I can elaborate this point for you guys to understand. Komano tikama order zinthu kunja kuja tizikhala ndi strategy yabwino, tizitenga zinthu zofunikira osanguti zili zonse. And selective protection of key industries. Let's protect our key industries. Let's have my key industries. Okay, we'll say good, at least we are having enough gold. Then tibange mine, and the gold industry must be well protected. The way Botswana protected the diamond industry. We can say we have the rare earth, what minerals. Let's protect these. We can say, oh, we have more uranium. I think uranium should be our strategic mineral, which should be protected at all costs. We should have long-term industrial planning, because the problem is that if you elect me as a leader, if you elect Dennis Mahata as a leader, if you elect everyone else as a leader, you'll see that there will be one problem. The problem is that he or she or they will have their own ways of doing things. What do I mean? They'll have their own plan. In 5 years, I want to achieve this. But in the 5 years, the plan is solid and the plan is good. To an extent, the plan ikateka dziko likhala bwino. Komano ganizani kuti ikamata 5 years imeneyoyo ndizingati zingatheke. Sikuti sizitheka chifukwa chokuti iyeyo he is weak or chani. Sizitheka chifukwa cha mavuto amene timakumana nawo osayembekezereka. So zimakhala zinthu zovuta kuti wina aliyense 5 years azibwera ndi maplani yake. We can have fixed national plan, road connectivity plan. Road connectivity plan. We can have climate change plan. Yokuti wina aliyense ayipange adapt. Akamabwera mtsogolera ayende muti ayende mmene momwe. We can have agricultural plan, industrialization plan. Osati akazabwera wina azati isi yabwino. We should have the national plan. Osati kungoti vision 2063, a vaguous vision, a vision which is not narrowed.
We should have something which is narrowed, and reducing luxury imports, not essentials. Sangoti pang'ono basi tisaone kuti kwatuluka chigalimoto chokwiya basi tikagule. No, let's reduce those things, because realistically Malawi cannot fight the US dollar. The countries which are capable of fighting the US dollar might be maybe the Gulf countries, maybe India, China, Russia. They can fight the dollar monopoly, but not Malawi. Let's be realistic, jamani. Ndipo ma strategies amene ndatchulawa amafuna zinthu monga political discipline, osati andale azingoti basi apa jovi. No, azikhala ndi discipline. Anthunso ma elite athu azikhala ndi sacrifice. They should sacrifice for the nation. Komanso zikufunika short term pain and long term vision. This is why ma government ambiri amazipanga avoid. Akangoona kuti anthu anyinyirika kuti mwina mwake zinthu sizikuyenda bwino, in the long term vision is good, they'll be like 5 years ithakuzaluza ifa choti tikukonza izi, tiyeni anthu atizingo apanga posiposi. In the long run we're just destroying the country. You see kuti ma elites angati amene angapanga sacrifice, ndi angati amene angakhale ndi political discipline, andale angati. Ndi zinthu zovuta. Now the real struggle, power, not just policy. This crisis is not only economic, it is about who makes the rules, who captures the value, who absorbs the pain, who benefits from the status quo. The global economy is hierarchical. Those at the top amapanga produce complexity, amapanga control my finances, they set the standards. That's why you see kuti akunena kuti chuma chimapangidwa control nda satanic. Not satanic leaders such, komano we can say kuti the elites, those who are at the top of the pyramid. Those who are at the bottom, they export simplicity, borrow survive, we just follow rules, then they fail. Apa mwambacha china US akupanga set standard, ifeyo tukungopanga borrow, we're just following the rules. So my conclusion is a honest one and a sober one. Malawi does not need this struggle. Okay, Malawi does not need struggle. I'm trying to mean that Malawi does not struggle. Anthu ake lazy. No. Kapena kuti asogoleri, they lack slogans. No. The dollar is evil. No. Tikupanga struggle tikupanga operate mu system chimene chimapanga reward every power. Chimapanga export weakness and import strength. We are struggling because we are lacking control over value creation. The real question is no longer how do we escape the dollar. How do we survive? How do we negotiate? How do we slowly shift power inside the system designed against latecomers? Fuso leni nilimeri. Kodi tingathawe bwanji zimene zizi. We can't just run away. Siku limozo nazo kuti ife tasiya dollar. No. Muzaona kuti simulandraso mafuta. It can happen. Kwa opyeza mema tutumizira mafuta aja kuti kuye opyeza Tanzania, if you let fuel into Malawi, mona zakuda. Do you think we can survive? So tukufunikira ifeyo pang'ono we should know how do we survive. We should know how do we negotiate the system and how do we slowly shift power inside the system which was designed against us. Ine ndikafika pamene patu ningoti mukhandisibula bwino ngati mwe ndima fuso kapena ndemanga pita ni ku comment section mutuuza.